kwa leta zunze ubumwe za Amerika kuri Iran uyu munsi. This is a dangerous escalation in a region already on the edge and a direct threat to the international peace and security. Ibi nukuzamura umwuka mubi, nukurushaho kuzamura umwuka mubi mu karere kari gasanzwe katameze neza, bikaba kandi bikaba threat, harya threat tujya tuvuga kari ni uguteza ibibazo, bikaba intambamyi y'amahoro, intambamyi y'amahoro mu rwego mpuzamahanga, y'amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Akavuga ati there is growing risk that this conflict could rapidly get out of control with a catastrophic consequences for civilians, the region and the world. Ati rwose biragaragara ko hari ibyago bikomeye cyane by'uko amakimbirane ashobora kwaguka ku buryo bwihuse bigahita biturenga. Iki kikaba cyaba ari icyago cyatera ingaruka ku baturage, akarere ndetse n'isi yose nzima. I call upon member states to de-escalate and uphold their obligation under the UN Charter and other rules of international law. Mamagaye abanyamuryango ba UN, ubwo arimo aravuga abo bari involved kuko bose n'abanyamuryango, gusohoka muri ubwo bushyamirane. Urumva buri umwe akubaha amabwiriza akubiye mu mpapuro za UN, urumva mu bitabo by'amategeko n'amabwiriza ya UN ndetse n'andi mategeko yo ku rwego, amategeko n'amabwiriza byo ku rwego mpuzamahanga. At this perilous hour it is crucial to avoid a spill of even crucial, critical. It's critical. Urumva ati igihe rero turimo tuvuga cy'ibi byago, urumva ni ngombwa kwirinda ko haba akavuyo mu isi cyangwa se akavuyo ka sandara. There is no military solution. The only path forward is diplomacy. The only hope is peace. Nta gisubizo cya mututu, nta gisubizo cya gisirikare gishoboka. Uburyo bumwe bushoboka no bwa diplomasi, ubwo no kuvuga bw'ibiganiro. Urumva ikizere kimwe umuntu afite ni amahoro. Ubwo UN yawe ikabiraserutse. Antonio Guterres arimo aravuga ibya UN Charter kandi ariyo n'amategeko mpuzamahanga kandi ariyo leta zunze za Amerika na Israel bishe. Niyo bamwe bataka bari abantu. None se ko Israel yica ko atavuze. Ejo nakurikiraga presentation y'uyu muyobozi uyobora IEA wati bya bindi International Atomic Energy Agency. Ejo na Grosse ejo naramukurikiye muri presentation yavuze ko nawe yabwiraga iyi miryango ari kuvuga ko kurasa kuri ari amasite ya nucleaire, nubwo izo ngufu za nucleaire ntazi hari, ariko kuharasa hari ibyago by'uko hari ama radioactivity ashobora kuvamo kandi akagira ingaruka ku baturage. Niyo mpamvu turabibona, ariko ibyo byago birahari. Buri muntu yumvisha ko barashe hariya, cyane cyane birimo y'ubumara ishobora kuva ahantu haba hari biriya bisite ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Cyane cyane harimo biriya bihugu bituranye na Iran, kuko abantu bibuka ko 2003 ubwo leta zunze za Amerika n'ubundi yarasaga kuri Iraq, hari intwaro kirimbuzi z'uburozi, ntago ari kirimbuzi nk'imbunda, intwaro z'uburozi Amerika yari yarahaye Iraq ngo irwanye Iran. Za ntwaro zo ziri mu burozi. Hanyuma izo nganda bari barazizanye bazishyira muri leta ya Iraq. Amerika ije kurasa Iraq, irasa kuri za nganda yayihaye n'ubundi kugira ngo ikore ibirwanya Iran. Uburozi bwari muri izo nganda bwaratembereye bugera muri Iran buvuye muri Iraq. Hari ubwoba bw'uko rero leta zunze za Amerika bakimara kuvuga ngo irashe ku nganda kirimbuzi za Iran. Biriya bihugu bituranye na Iran byose, cyane cyane byo mu burengerazuba bwa Iran, ubwo ni za Qatar, za Saudi Arabia, Jordan, Iraq, hari ubwoba bw'uko ubwo burozi buturuka hariya n'iriya mirasire biri bihite byataka abaturage. Babonye nta kibaye baravuga bati yewe buryo ntago babahamije, hari aho batageze. Ya mpanuka ya Chernobyl yabaye ryari? 1986 muri Ukraine. Kiriya gihe batubwira ko nibura abantu bagera mu 1500 bahise bahunga. N'abahunze arabagiye bitwaje uburozi bwamaze kubageramo. Hari abagiye bwamaze kubageraho. Yego, kuko bitera kanseri, bigatera indwara z'ubuhumekero, bikanatera ababyeyi batwite, abagore bakuye mwindi cyo gihe guhita zivamo, no gutwita bikagorana, kongera gusama bigasa n'ibidashoboka. Ako kanyuma ko kagorana
akahe akanyuma kuri Derek ni kabi cyane. reka twumve wa musaza twavuze ko tutava kuri izi ngingo rero tutamwumvise Pierre Lumumba. Or Radio France, or Radio Deutsche Welle, or Sky, or BBC. News outlets that are listened to by most of the world, whether it is Bloomberg or CNN. Ari kurondora ibinyamakuru ari gutega amatwi za CNN, Bloomberg byabo mu burengerazuba bw'isi. Radio France or Radio Deutsche Welle. Radio France za Deutsche Welle. Sky or BBC. Za Sky za BBC. Have only one narrative, and that narrative is that they are good and bad guys. Ikintu kimwe ndi gukura mu biganiro byabo nuko bari gusesengura nuko bavuga ko and that we are the good guys. Bubwabo baravuga bati twebwe uko byagenda kose dusigara turi abantu beza. We are the ones who should define morality for the world. Kandi ni twebwe tugomba kugenera isi yose ibintu bigenda. What we say is good, what we say is bad. Icyo tuzemeza ko ari cyiza kigomba kuba cyiza, nicyo twemeje ko ari kibi kigomba kuba kibi. So when we say that the Russians are bad, then the world should simply say yes sir, yes madam. Urugero nituramuka tuvuze ko Abarusiya ari babi, isi yose isigaye igomba guhita ivuga ati banyakubaho. Very bad. But they have short and selective memories because they must remember in the case of Russia, for example. Nyamara hari urwibutso rw'igihe gitoya cyane twagira mu mutwe niba mwibuka ku gihe cy'Uburusiya. That in 1990 they say not an inch more. Nko muri za 90 basinyanye amasezerano baravuga ngo nta gatambwe na gato mu gushobora gutera mugana ku burasirazuba. Conveniently forgotten that. They have forgotten it in their spaces of power, in their analysis, in their writings, and ibyo ntabwo byibagiranye ariko mu gihe cy'isesengura mu byo baganira no mu bushobozi bwabo barabyibagirwa. Now ask the question, well, where was it written? So they ntabwo bashobora kwibaza icyo kibazo batubundi byanditse. They drive the narrative. And it can no longer be denied, for example, that Ukraine is fighting a proxy war. Barabyirengagiza ntibabe bakita kuba ayo masezerano yarahari, nyamara icyo tuzi nuko Ukraine iri kurwana a proxy war, ya ntambara urwana atari wowe wirwanira ahubwo ari abandi bari kurwana. We now know, and there is evidence to demonstrate, and we have listened to the British Prime Minister saying what he says and saying the kind of support that they are going to give it. We have seen the other European powers, because the Romanians have stood out in rejecting what was happening, and they have said ararondora abategetsi barimo minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ibyo yavugaga ndetse n'ubufasha yagenaga nko gushyigikira cya gitekerezo yaravuze avuga ko intambara yo muri Ukraine yari proxy. They are supporting this administration, and I have no doubt in my mind that they share intelligence with the Ukrainians. So all those factors nta nubwo dushobora kwirengagiza ko bari bo babaha amakuru y'ubutasi. Must be seen in the historical context that the world from a Western perspective was always bad guys and good guys, and they are the good guys, and of course if you don't play ball then you are the bad guys. Ati ntabwo tugomba kwirengagiza ko bifite umuzi ku mateka kuko imyitwarire yabo ntihinduka. Icyo bashaka ni kimwe, nuko niba ushaka kuba mwiza itwara uko babishaka, niba witwaye uko ubishaka wowe ubwawe bazakwambika maske y'umuntu mubi kandi uzayambara. Israel on the other hand must be seen in the context of the Balfour Agreements in 1900s. And you remember Balfour Declaration yavugaga ni giki? Ni amasezerano n'inyandiko na rugara amasezerano. Ubwami bw'Ubwongereza mu 1917 ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 banditse urupapuro barwandikira Abisiraheli babaga mu Bwongereza bari barasabye gutaha. Babandikiye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu 1917. Ku itariki 7 z'uko kwezi urupapuro rubageraho. Kuva icyo gihe batangira kwitegura gutaha, kuko bo banditse basaba gutaha, ubwami bubyigaho, nyuma babasubiza muri urwo rupapuro rwitwa Balfour Declaration. Remember, somebody once said that all the problems of the world are actually traceable to the British. When in 1948 the Israeli state as we know it was created, it would have been easier at that time to actually create two states.
aravuga ko aya makimbirane yakagombye kuba yarakemutse mu iremwa rya Israel mu 1948 kubera ko icyo gihe byari byoroshye guhita batangaza ibihugu bibiri, a Jewish state and a Palestinian state, but the ishyanga ry'Abayisirayeli n'ishyanga ry'Abapalestina. decision was ukiri made. aho ibyo profesa avuga nibyo Israel irimo kurwanya, n'undi wese uzaza ashyigikiye ibyo azabizira. Nawe yibeshye aribyo bamuzi. twavugaga byitwa clean break. Clean break ni iki? Ni inyandiko yazanywe na Netanyahu mu 1998 igamije kuburizamo no kongera gusuzuma umwanzuro Loni wo 48 wo gushyira igihugu cya Israel. Ni gute twaburizamo umwanzuro wa Loni wo gushyiraho igihugu cya Palestina nubwo ari kuvuga none se bapfa iki nacyo nyine cyaba twari iki kibaye cyo? aho ngaho hahita hazamo ikintu cyitwa Greater Israel. Didi turebere ku ngabo andika cyangwa nkaguhe, iyo wanditse muri Google ukareba urabona abasirikare bajya bagira ibintu imyenda bambara yabo igibaho ibirangantego by'igihugu, ariko Israel bagira ikirangantego cy'igihugu ku rutugu bakanagira akandi kantu utamenya icyo kavuze ariko gafite icyo kavuze. Handitsemo ngo the promised land, barangiza bakagaragaza ubutaka bw'isezerano. map yego, ubwo butaka bw'isezerano nibwo bakeneye. Iyo ugiye kureba usanga iyo map iri ku ngabo ku nifomo y'ingabo z'igihugu cya Israel igaragaza ubutaka bwose bakeneye izo ngabo zizarwanira. Avuga ejo naganiriye na Sheikh Muqtari ni uhagarariye abashiya ba hano mu Rwanda, Iran arayizi rwose kuko barizeyo barabayeyo, ambwira ko buriya ni operation Rising Lion nayo ubwayo ari bayikuye mu bihangano by'abanya-Iran kuruta kuba ngo tuyishakira muri Bibiliya imwe batubwira that they were to create this Jewish state, and we know what happened. All freedom fighters are labeled terrorists because the Western world long recognized if you want to kill a dog, you give it a bad name. Ati buri gihe muzajya mubona ko abantu bari kurwanira ukwishyira bakizana, buri gihe bahita babita imitwe y'iterabwoba. Ati mu muco w'abari abazungu bagira uko bitwara, barabizi neza ko iyo ushaka kwica imbwa ubanza kuyiha izina You ribi, proceed to kill it. nibwo wabona gukomeza From kuyica. where I sit, there is nothing that is happening that is bad from Russia. The only thing is Ati mpereye aho nicaye nta kibi Uburusiya buri gukora. Uyu musaza arakomeza mu ijambo rye munsi ngibiri ibyo nakubwiraga, biriya byanditse mu iriya ni ibendera ry'igihugu cya Israel hejuru, hasi biriya byanditse mu giheburayo iyo bishyize mu rurimi rusanzwe handitsemo ngo the promised land. Noneho wareba kari akantu kegereyeho ushobora kutakitaho kandi iriya ni mapu irimo amajyaruguru y'igihugu cya Misiri, Sinai, harimo Gaza, harimo Jordan, harimo igice kimwe cya Iraq, Saudi Arabia, harimo Lebanon, harimo na Syria n'agace gato ka Israel yonyine ubwayo ni kano gahagaze ubu none Israel hari none. Reka Israel yonyine y'ubwayo nta nubwo wayibona kuko kariya gahagaze ni muri Egypt haruguru ya Suez Canal. Yes, ni ukuvuga ngo karita ya Israel uyishaka uyirebe kariya gahagaze ni Israel. Buretse ndaje mbikwereka Kano gahagaze ni Israel. Reka twambuke ndaje mbikwereka. Reka tubanze twambuke. So uyu musaza nibyo nandi kubabwira rero ni hasoreza ari kuvuga ko Israel intambara ziteza ishingiye kuri ya narrative yo kuvuga ngo ni ubwoko bw'Imana. Ati kandi si ya none ntabwo yiteguye kubyakira.